So yes, these are some of the important legal provisions within the act. And so far, is it clear? Am I audible? Yes, audible. Yes, thank you. All right, okay, then. So these are the most important provisions of the RTI Act. So the suo motu disclosure, it is very, very important because main information అడిగితేనే ఇస్తారా? Do they not have any kind of responsibility? And దానికి answer is suo motu disclosure. Suo motu, the meaning on its own. So section 4(1)(b) లో on its own ప్రతి పబ్లిక్ ఆఫీస్ కూడా కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే డిస్క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. So what kind of information? If you go to section 4 and then 1(b), particulars of its organization, functions, duties, powers, and then duties of its officers and employees. సో ఇలా పర్టికులర్ లిస్ట్, ఈ లిస్ట్ రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు అప్లోడ్ చేయాలి. మనం అడగాల్సిన అవసరం లేదు, మనం అడగకపోయినా కూడా ఆన్ దేర్ ఓన్ ప్రతి పబ్లిక్ ఆఫీస్ కూడా పబ్లిష్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ గో టు ఎనీ మున్సిపల్ ఆఫీస్, మనకి బయట స్టిక్ చేసి ఉంటాయి కొన్ని చోట్ల, అండ్ ఇంకొన్ని సార్లు అయితే వెబ్సైట్ లో అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటారు, లైక్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఆల్. సో దీస్ పబ్లిక్ అఫీషియల్స్ మే ఆల్సో యూస్ దేర్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్స్ టు షేర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ on suo motu disclosure. And then request for obtaining information, section 6. So section 6 దాంట్లో మనకు ఉంటుంది. సో ఎనీ సిటిజన్ కెన్ అప్లై ఫర్ an RTI, like the information to any official, the public information officer for that particular office, and then they can seek for information. And also ఇందులో ఇంపార్టెంట్ క్లాజ్ ఇంకొకటి ఉంటుంది, what if they are not the authority who is in charge of that. సపోజ్ ఒక చిన్న ఇష్యూ, మనకు రీసెంట్ గా డ్రైన్స్ అవి భీమవరంలో వేస్తూ ఉన్నారు. సో డ్రైన్స్ కి సంబంధించి ఒక కంప్లైంట్ కోసం మనం వెళ్తే, అది శానిటేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళేమో డ్రైన్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ కి వెళ్ళమంటారు. ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ కి వెళ్తే అది డ్రైన్స్ కి సంబంధించింది కాబట్టి శానిటరీ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళమంటారు. సో అలాగ మనం తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా సెక్షన్ 6 clause 3 ఏం చెప్తుందంటే, ఇఫ్ దాట్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ ది అథారిటీ, హీ క్యాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు ది కన్సర్న్డ్ అథారిటీ. అండ్ దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా 5 days, ఎంత టైం పీరియడ్ గురించి మనం ఒకసారి మళ్ళీ చూడొచ్చు. సో దే క్యాన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫీస్ టు ది అదర్ ఆఫీస్ ఆన్ దేర్ ఓన్. దానికి కూడా మనం తిరగాల్సిన పని అయితే లేదు. సో దాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సెక్షన్ 6 clause 3. సో వెన్ అన్ అప్లికేషన్ ఈస్ మేడ్ అండ్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ బై అనదర్ పబ్లిక్ అథారిటీ, ఒకవేళ వాళ్ళ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, వేరే ఎవరికైనా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలనుకుంటే దే క్యాన్ డూ ఇట్ ఆన్ దేర్ ఓన్. ఆల్ రైట్. Going on, section 7, disposal of an RTI application. So వాళ్ళకి ఒక RTI application మనం ఇచ్చాం అండ్ దాన్ని డిస్పోజ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎండ్ ఆఫ్ దట్ అప్లికేషన్? సో వాళ్ళకి 2 options ఉంటాయి, లైక్ దే ప్రొవైడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, ఆర్ నెంబర్ 2 దే డినై ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రిజెక్ట్ ది అప్లికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో రిజెక్ట్ చేయడానికి కొన్ని క్లాజెస్ ఉన్నాయి, ఎగ్జామ్షన్స్, అవి మనం మళ్ళీ చూడొచ్చు. లైక్ సెక్షన్ 8 లో ఎగ్జామ్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఎగ్జామ్షన్స్ ఎందుకు ఉన్నాయి? స్ట్రైట్ అవే మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నది మనకి రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ నుంచి డెరైవ్ అయింది. మనకి ఎలాగైతే స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ కి రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయో, అలానే ఇన్ఫర్మేషన్ కి కూడా సమ్ రీజనబుల్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి సంబంధించిన మనకి ఎగ్జామ్షన్స్ లో చూడొచ్చు మనం ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ ఫ్రమ్ డిస్క్లోజర్. సో ఒకవేళ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సీక్ చేస్తున్నది ఈ ఎగ్జామ్షన్స్ లోకి వస్తే, ఆ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వక్కర్లేదు. సో దే క్యాన్ టోటలీ రిజెక్ట్ ఇట్. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ అది కాపీరైట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ కి సంబంధించింది అయితే అది కూడా రిజెక్ట్ చేయొచ్చు అని సెక్షన్ 9 లో ఉంది. అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ సెక్షన్ 10, దీన్ని సెవరబిలిటీ అని కూడా అంటాం. ఒకవేళ ఒక 10 పేజీ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను సీక్ చేస్తే, అందులో ఒక పేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సమ్ లైక్ ఎగ్జామ్టెడ్ లిస్ట్ లో ఉంది, బట్ రిమైనింగ్ 9 pages అయితే పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఆ ఫస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఎగ్జామ్షన్స్ లో ఉందో అది రిమూవ్ చేసి మిగతా పార్ట్ ని మనకి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో జస్ట్ బికాస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఈస్ కాన్ఫిడెన్షియల్, దే కెనాట్ జస్ట్ టోటలీ హైడ్ దట్ పర్టికులర్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో దానికోసం మనకి సెక్షన్ 10. అండ్ దెన్ సెక్షన్ 11, థర్డ్ పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నేను అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తున్నాను అంటే ఐఎమ్ ది అపెలెంట్, అండ్ దెన్ ఎవరికైతే అప్లై చేస్తున్నానో వాళ్ళు అప్లికేషన్ తీసుకుని వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. But what if I'm asking about information on some other party who is not at all involved between the two? So let's take a simple example. DNR college, ఒక ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్. సో అందులో స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ కావాలి అని నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ RTI ఫైల్ చేస్తే, సో మనకి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ సార్
పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ అవుతారు అండ్ హీ క్యాన్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్. బట్ అదే along with the list of the students, I want their Aadhaar details also. సో అలా నేను ఏదైనా ఆర్టీఐ ఫైల్ చేస్తే వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వచ్చా? సో దాట్ కమ్స్ అండర్ థర్డ్ పార్టీ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ కన్సెంట్ కూడా తీసుకుని మాత్రమే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వగలరు. సో వితౌట్ దేర్ కన్సెంట్ దే కెన్ నాట్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దే కెన్ ఈవెన్ సే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జెంప్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్. అండ్ సిమిలర్లీ సెక్షన్ 18 లో పవర్స్ ఆఫ్ information commissioners, state information commissioner and central information commissioners. So they have the power of civil courts. So civil courts ki evaithe powers untayo like summons gaani vallaki punish chese powers gaani evaithe untayo alane veelaki kuda untayi. So ఒకవేళ ఎవరైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే స్టేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్స్ కానీ సెంట్రల్ అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్స్ కానీ దే కెన్ టేక్ యాక్షన్ అగేన్స్ట్ దెమ్. దెన్ అప్పీల్. ఒకవేళ మనకి ఇచ్చిన టైం ఫ్రేమ్ లో ఒకవేళ వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే వీ కెన్ గో ఫర్ ఫస్ట్ అప్పీల్ అండ్ దెన్ సెకండ్ అప్పీల్. సో దానికి సంబంధించిన ప్రొసీజర్ గురించి సెక్షన్ 19 లో డిఫైన్ చేసి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ సెక్షన్ 20 పెనాల్టీస్. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే వీ క్యాన్ ఇంపోజ్ సమ్ పెనాల్టీస్ ఆన్ దట్. సో వాట్ ఆర్ దోస్? వీ క్యాన్ సీ దట్ ఇన్ సెక్షన్ 20. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ ది ఆర్టీఐ యాక్ట్. సో సిన్స్ మనం ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టు బ్రీఫ్లీ త్రూ ఆల్ దీస్ థియరిటికల్ కాన్సెప్ట్స్ యాజ్ వెల్. దెన్ సెక్షన్ 8 దాంట్లో ఎగ్జంప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? సో ఎనీ ఇష్యూ విచ్ ఈస్ అఫెక్టింగ్ ద సావరెంటీ, ఇంటెగ్రిటీ, ఇండియన్ సెక్యూరిటీ, స్ట్రాటజిక్, సైంటిఫిక్ ఆర్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్స్, వీటిని ఎఫెక్ట్ అయ్యేవి ఏవైనా కూడా మనకి ఎగ్జంప్షన్ క్లాస్ లోకి వెళ్తుంది అండ్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ దెన్ సిమిలర్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్ప్రెస్లీ ఫోర్బిడెన్ బై కోర్ట్. సో రీసెంట్ గా కొన్ని కోర్ట్ జడ్జిమెంట్స్ లో కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ చెప్తూ ఉంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద మీడియా డోంట్ పబ్లిష్ ఎనీథింగ్. సో అలానే ఏదైనా పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కోర్ట్ బార్ చేసిందంటే దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఆర్టీఐ ఫైల్ చేసినా కూడా దే నీడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ అస్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ దెన్ బ్రీచ్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అండ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. సో ఎమ్మెల్యేస్, ఎంపీస్ వాళ్ళకి కొన్ని ప్రివిలేజెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిని బ్రీచ్ చేసేలాగా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం సీక్ చేయలేం. And at the same time competitive position of a third party, so like our intellectual property rights అలాంటివి పేటెంట్స్ కానీ అలాంటివి ఏమైనా ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఉన్నాయంటే దట్ ఈస్ గివింగ్ హిమ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ ఎడ్జ్. సో దానికి సంబంధించిన ట్రేడ్ సీక్రెట్స్ కానీ అవి ఏమైనా రివీల్ చేస్తే దే విల్ లూజ్ దట్. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు ఎగ్జామ్ చేయొచ్చు అండ్ దే కెనాట్ ప్రొవైడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ దెన్ ఫిడ్యూషియరీ కెపాసిటీ. So section 8(1)(e), fiduciary capacity and some kind of trust based relationship. సో సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు, తను ఒక అడ్వకేట్ దగ్గరకు వెళ్ళి తనకు సంబంధించిన కేసు గురించి మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా తన మీద ట్రస్ట్ తో చెప్పాడు కాబట్టి ఆ లాయర్ ఒకవేళ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ ఎవరైనా వాళ్ళు అప్లై చేస్తే అప్లికేషన్, హీ నీడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ సిమిలర్లీ ఒక హాస్పిటల్ ఉంది, హాస్పిటల్లో పర్టికులర్ పర్సన్ కి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఉంది. ఆ డిసీజ్ గురించి అసలు ఆ పర్సన్ కి లేదంటే ఒక పర్టికులర్ డే ఎంతమంది పేషెంట్స్ వచ్చారు, ఎంతమందికి ఏమేమి డిసీజెస్ ఉన్నాయి అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అని నేను అప్లై చేస్తే దే క్యాన్ క్లియర్లీ అవుట్ రైట్ రిజెక్ట్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫిడ్యూషియరీ కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఇస్ లైక్ దే ఆర్ based on the trust of the people, so they need not provide that kind of information. అండ్ సిమిలర్లీ ఫారిన్ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ ఆర్ లైఫ్ ఆర్ ఫిజికల్ సేఫ్టీ, మన స్పైస్ ఉంటారు కొంతమంది వేరే కంట్రీస్లో. సో ఇండియా నుంచి రా ఏజెంట్స్ ఎంతమంది పాకిస్తాన్కి వెళ్ళారు అన్న లిస్ట్ మనం అడిగితే ఒకవేళ ఆ లిస్ట్ రివీల్ చేస్తే వాళ్ళ లైఫ్కి రిస్క్ కాబట్టి డెఫినెట్గా అవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో సంథింగ్ లైక్ దాట్. అండ్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ప్రాసిక్యూషన్, సమ్ పర్టికులర్ కేస్ జరుగుతుంది కోర్టులో అండ్ దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతున్నారు. సో ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తే ఈ కేస్ ప్రొసీడింగ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అఫీషియల్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సిమిలర్లీ క్యాబినెట్ పేపర్స్. సో మనకి ఏదైనా పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేసే ముందు దానికి సంబంధించి డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారు మన క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్. సో దానికి సంబంధించి ప్రతి రీజన్స్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి. బట్ ఆ పేపర్స్ ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి బయటకు పబ్లిష్ చేయరు. వన్స్ ద డెసిషన్ ఈస్ టేకెన్ దాని తర్వాత మాత్రమే ఇవి పబ్లిష్ చేస్తారు. సో అదొకటి. అండ్ దెన్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎ థర్డ్ పార్టీ, లైక్ ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టు ఒక కాలేజ్ ఉంది, కాలేజ్లో స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఆ స్టూడెంట్స్ ఆధార్ డీటెయిల్స్, ఇట్ ఈస్ లైక్ దే ఆర్ ద థర్డ్ పార్టీస్ అండ్ దేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కెన్ డెఫినెట్లీ బి నాట్ బి డిస్క్లోజ్డ్ అండర్ ది ఆర్టీఐ అప్లికేషన్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇవన్నీ ఎక్సెప్షన్స్.
బట్ ఇన్ సమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ ఈవెన్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. లైక్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ పబ్లిక్ పర్పస్ ఇన్వాల్వ్డ్, సో గ్రేటర్ పబ్లిక్ గుడ్ లాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈవెన్ ఎగ్జామ్ చేసి ఉన్నప్పటికీ కూడా మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవచ్చు. రైట్, గోయింగ్ ఆన్. సో దిస్ ఈస్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్. ఒక ఆర్టీఐ అప్లికేషన్ నేను సబ్మిట్ చేశాను అంటే 30 డేస్లో నాకు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయాలి. అండ్ దెన్ ఒకవేళ నేను అప్లై చేసింది అసిస్టెంట్ పబ్లిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్కి అయితే 30 డేస్ ప్లస్ 5 డేస్, సో 35 డేస్ టైం లిమిట్. ఆ 35 డేస్ లోపు నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే నేను అపీల్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ద ఫస్ట్ అపీల్. దెన్ సప్లై ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ఇట్ కన్సర్న్స్ లైఫ్ ఆర్ లిబర్టీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక వ్యక్తికి ఉరి శిక్ష పడ్డ ఖైదీ రేపో ఎల్లుండో సంథింగ్ తనకి డెత్ సెంటెన్స్ ఉంది. నౌ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండింగ్ ఆన్ లైక్ హిస్ లైఫ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దాట్. సో అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్కి 30 డేస్ టైం మనం ఇవ్వలేం కాబట్టి 48 hours, సో జస్ట్ 2 days అది టైం ఫ్రేమ్. అండ్ సిమిలర్లీ మనం ట్రాన్స్ఫర్ గురించి ఆల్రెడీ చూసాం. ఒకవేళ ఆ అథారిటీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ లేకపోతే కన్సర్న్ అథారిటీకి వాళ్ళే ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి టైం 5 days. సో వన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయిన తర్వాత ఎంత టైం అన్నది మనకి ఈ 5th clause లో మనం చూడొచ్చు. సో ట్రాన్స్ఫర్ తర్వాత వచ్చింది. సో మనకి ఎప్పుడైతే కొత్త అఫీషియల్కి ఎన్ని రోజులకైతే వస్తుందో వాళ్ళకి వచ్చిన తర్వాత 30 days. సో 30 + 5 అగైన్ ఒక 35 డేస్లో వీళ్ళైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. బట్ లైఫ్ ఆర్ లిబర్టీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ దానికి సంబంధించి ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసాం, బట్ ఆ అఫీషియల్ కాదు, వేరే అఫీషియల్ దగ్గరికి వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు. అండ్ అగైన్ అక్కడైతే 48 hours + 48 hours, సో లైక్ 4 daysలో వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇవి టైం ఫ్రేమ్స్, ఇవైతే కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అండ్ సిమిలర్లీ సెకండ్ షెడ్యూల్ మనం ఆల్రెడీ చూసాం. ఆర్టీఐ యాక్ట్లో 2 schedules ఉన్నాయి. ఫస్ట్ షెడ్యూల్లో ఓత్ ఆఫ్ ద సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్స్ ఉంది. అండ్ సెకండ్ షెడ్యూల్కి వచ్చేసరికి ఇది కొన్ని సీక్రెట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ ఇండియా లైక్ రా ఆర్ సమ్ అదర్ సీక్రెట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్స్ అలాంటి వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా సెకండ్ షెడ్యూల్లో ఉంటుంది. సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలా లేదా అన్నది కంపల్సరీ మళ్ళీ సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషనర్ అప్రూవ్ చేయాలి. అప్రూవ్ చేస్తేనే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. సో సెంట్రల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమిషన్ అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత 45 daysకి అది టైం లిమిట్ అవుతుంది. ఒకవేళ అది హ్యూమన్ రైట్ వైలేషన్స్కి రిలేటెడ్ ఇష్యూ అయితే, ఆర్ ఒకవేళ అది కరప్షన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూ అయితే వన్స్ అగైన్ 30 days. సో ఇది టైం ఫ్రేమ్. విత్ ఇన్ దట్ టైం ఫ్రేమ్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే మనం స్ట్రైట్ అవే అపీల్ చేసుకోవచ్చు. గోయింగ్ అహెడ్, సో పెనాల్టీస్ ఏ సిచ్యువేషన్లో పెట్టచ్చు. ఒకవేళ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఏదైతే అడిగామో అది ఇవ్వట్లేదు, ఆర్ డిలే ఉంది, ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మాలిఫైడ్ ఇంటెన్షన్ వల్ల కావాలని రిజెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు మనం స్ట్రైట్ అవే we can approach the Central Information Commissioner or the State Information Commissioner with the same issue, and they may impose penalty of 250 rupees per day, and అది maximum 25,000 వరకు లిమిట్ అది. And then similarly they can also take disciplinary actions against the public information officer. సో ఇవన్నీ కూడా సెక్షన్ 20లో మనకి ఉంటాయి. దెన్ అనాలిసిస్. సో ఇన్ బ్రీఫ్ ఇప్పటి వరకు చూసిన దాంట్లో అయితే మనం చెప్పొచ్చు సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్. ఇఫ్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఇష్యూ మీద ఎక్కువ మంది సిటిజన్ క్వశ్చన్స్ చేస్తున్నారు, లైక్ ఒక పర్టికులర్ రోడ్ కాంట్రాక్ట్ జరుగుతుంది, అక్కడ బిడ్డింగ్ ఎవరు విన్ అయ్యారు అండ్ ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఏ ఏరియా ఎప్పుడు చేస్తున్నారు, ఈ టైప్ క్వశ్చన్స్ మనం అడుగుతుంటే వాళ్ళకి కూడా సమ్ సెన్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండి వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేయడానికి ఎక్కువగా మోటివేట్ అవుతుంటారు. అండ్ సిమిలర్లీ పబ్లిక్ డెసిషన్ మేకింగ్. సో లెట్స్ సే రైట్ టు ఓట్, అందరికీ రైట్ టు ఓట్ ఉంది, బట్ ఎవరికి ఓట్ వేయాలన్నది మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి. ఆ డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. సో హూ ప్రొవైడ్స్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్? సో దానికి సంబంధించి కూడా మనం గవర్నమెంట్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అడగొచ్చు, లైక్ వాట్ ఆర్ ద స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద బడ్జెట్ రిలేటెడ్ నంబర్స్ అండ్ ఆల్. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ మనం ఒక ఇన్ఫార్మ్డ్ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ రకంగా చాలా రకాల అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. లైక్ మనం ఒక ఫీడ్బ్యాక్ మెకానిజంలో కూడా పనిచేయచ్చు. అండ్ దెన్ సిటిజన్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అన్నవి తెలుస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఏదైనా పర్టికులర్ ఆఫీస్లో చాలా ఎక్కువ మంది ఆర్టీఐ ఫైల్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఆ పర్టికులర్ ఆఫీస్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మాల్ ఫంక్షనింగ్ జరుగుతుంది అని మనం అర్థం చేసుకుని దానికి సంబంధించి ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో సువమోటో, లైక్ వాళ్ళ సెల్ఫ్ డిస్క్లోజర్కి చేసేలాగానే మనం వాటిని మోటివేట్ చేసేయచ్చు.
సో ఇది ఓవరాల్ దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఆర్టీఐ యాక్ట్ వల్ల. అండ్ ఆబ్వియస్లీ దీనికి ఒక నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైక్ జస్ట్ కొంతమంది ఆఫీసర్స్ని హరాస్ చేయడానికి కూడా కొంతమంది ఆర్టీఐ అప్లికేషన్స్ పెడుతూ ఉంటారు, ఆర్ టైం వేస్ట్ చేయడానికి కానీ, వాళ్ళని భయపెట్టడానికి కానీ, థ్రెటన్ చేయడానికి కానీ. సో అలాంటివి మనం యూజ్ చేయకుండా దీన్ని ఏదైతే పబ్లిక్ పర్పస్ ఏదైతే ఉందో అలాంటి వాటికి యూజ్ చేసుకుంటూ సిటిజన్ పార్టిసిపేషన్ అండ్ ఏవైతే పాజిటివ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏవైతే మనకు ఆర్టీఐ వల్ల ఉన్నాయో అవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసుకుంటే డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ వండర్ఫుల్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టూల్ అండ్ వెపన్ ఫర్ ద పీపుల్. అండ్ ఎస్, వే ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్లో ఏం చేయగలం. సో యార్డ్ స్టిక్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ బాగుందా బాగోలేదా అన్న విషయం కూడా మనం ఆర్టీఐ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ని మనం మైండ్లో పెట్టుకుని మనం అప్లికేషన్స్ ఫైల్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ వుడ్ బి మచ్ బెటర్. లైక్ మనకి ఎగ్జామ్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఎగ్జామ్షన్స్ గురించి ఆలోచించకుండా ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మన అప్లికేషన్ పెట్టి మళ్ళీ 30 days తర్వాత చూసి అది ఇన్ఫర్మేషన్ రాకపోతే మళ్ళీ అపీల్కి వెళ్ళి ఈలాగా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్నమాట. రైట్, దెన్ మానిటరింగ్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ అప్లికేషన్స్. ఆర్టీఐ అప్లికేషన్స్ ఎవరు ఏ ఇష్యూ మీద చేస్తున్నారు అన్నది మనం స్టడీ చేసుకుంటుంటే ఒక పర్టికులర్ ఆఫీస్లో కానీ ఎక్కడైనా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నాయన్నది మనం స్టడీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దెన్ వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ని మనం మోటివేట్ చేస్తే వాళ్ళే ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసేలా చేసుకోవచ్చు. అండ్ సిమిలర్లీ రీసెంట్లీ మన ఏపీపీఎస్సీ కానీ అలాంటి ఎంప్లాయ్మెంట్ రిలేటెడ్ ప్రతి వెబ్సైట్లోనూ కూడా మనకి క్వార్టర్లీ ఆర్టీఐ డిస్క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటారు. లైక్ ఒక డాక్యుమెంట్లో వాళ్ళు ఏమేమి ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేశారు, ఎన్ని పోస్ట్స్కి ఫిల్ అయ్యాయి అన్న ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా సోమోటో డిస్క్లోజర్ చేస్తుంటారు. సో అలానే ప్రతి ఆఫీస్ కూడా డిస్క్లోజ్ చేస్తే మనం వెళ్ళి అడగాల్సిన పని ఉండదన్నమాట. అండ్ దెన్ వాలంటరీ డిస్క్లోజర్ అండ్ ఆన్లైన్. సో టూ మెనీ పేజెస్ అండ్ లాంగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఉంటే క్లియర్లీ మనం ఆన్లైన్ మెథడ్స్ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. లైక్ ఆన్లైన్ వెబ్సైట్లో వాళ్ళు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో పెట్టేసుకుంటే ఎనీబడి కెన్ యాక్సెస్ ఇట్. అండ్ దెన్ రెడ్యూసింగ్ డిలే. సో ఆర్టీఐ ఫైలింగ్లో మనం డిలేస్ తగ్గించుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా ఈ టైం ఫ్రేమ్ ఏవైతే చూసామో ప్రెసెంట్ డే చాలా ఎక్కువ డిలేస్గా ఉంటున్నాయి. అండ్ దానికి రీజన్ ఏంటంటే పెండెన్సీ ఆఫ్ కేసెస్. నార్మల్ కోర్టులో పెండెన్సీ ఎక్కువ ఉందని చెప్పి స్పెషల్ ట్రిబ్యునల్స్ పెడుతుంటే అక్కడ కూడా పెండెన్సీ పెరుగుతుంది. సో దాట్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ టుడే. సో ఇక్కడ కూడా పెండెన్సీ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడ స్పీడప్ చేయడానికి మనం ఏం చేయాలన్నది మనం ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అవేర్నెస్ పెంచాలంటే ఏం చేయాలి? ఆర్టీఐ వర్క్ షాప్స్ అండ్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ లాంటివి కండక్ట్ చేయాలి అండ్ అందరికీ తెలియాలి. అండ్ ప్రాక్టికల్గా ఎలా యూస్ చేయాలన్నది కూడా అందరికీ ఐడియా ఉంది. So this is the brief introduction of everything that is in the act. And of course RTI application file cheyalante some fee kuda pay cheyalsi untundi, 10 rupees. Adi demanded draft ga gaani leda postal order ga gaani cheyochu. So a practical aspects and we will be seeing in a few minutes. So this is the entire theoretical part. So most of the things we have covered. And yes, so far anything related to anything so far in this డిస్కషన్, ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఏదైనా పర్టికులర్ థింగ్ ఏమైనా మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ప్లీజ్.